So this is the dashboard wherein they can see all the products which belongs to that particular college. So currently we have imported all the questions which belongs to that particular subject. So I have tagged one more product to this particular teacher. This is the dummy product. They just need to click on explore and click on advanced authoring. So on the left hand side, they can see the repository structure. So here I'll be creating one repository. So the first option is the create add repository, edit repository, delete repository. Just select this option. Click on save. So now go for add items link. So here you can see the question type. If we click on multiple choice, by default, it will select multiple choice. Here we have three types of question. So one is multiple choice static, multiple response, and true false. Under FIB, we have a fill in the blank static question. So I'll create one question for you. So this is the item stem. So here you can select the language type. If you want to create any content in Arabic language, you can select this option. If the default language is English, you can select English also. So this part is question stem, and below we have the option block. So you will have to pass all the options in each block and a score for the correct answer. So parallelly, you can preview the content here on the right hand side. If you want to like add one more option, in that case, you can select this option, add options. So in case if you want to tag any passage, in that case, you can make use of this passage description. Yes, you can make three choices. Can you show how to delete the choice, Yoganand? Can you show how to delete the choice? Yeah. Okay. Delete one choice, please. Yeah. So here you'll get pop-up in case if you are deleting any options. So you'll get one pop-up message, yes or no. If you click on OK, option will be deleted. Similarly, you can add choice. So then you'll have to click on, sorry. No, meta tags. We need to show the meta tags, please. Metadata. Yeah, metadata. Okay. So below we have custom metadata options. So they can select whichever metadata they want. And then click on save and exit. So parallelly, they can preview the content here by selecting this option, preview. So similarly, they can go with the other question types. So when it comes to multiple response static, like I mean, this particular question will have two options which they need to select. So this one is multiple response static. And score for the correct answer.
And here they can set the condition, minimum choice to be selected, maximum choice to be selected. So in this case, maximum choice is 2, minimum is 1. Okay, just They can one. I want to add one point here. So this is, to take care of the fact that, if you don't specify this, then the student can select all 4 as correct and he will get full marks. But, if you force him to select only 2, then he can select only the 2 correct choices. So that's why this option is there. Minimum choices to be selected and maximum choices to be selected. Yeah. Okay. So it is as per your requirement, you can change this selection option. You need to tell them about, choice level marks and, that, he can get marks based on choices also, and you can change that to a full item based marks. Yeah, sure. So in case if we are selecting any item level, so this one is This is feedback. I'm talking about the scoring. Go to preferences. Yeah, I think it's in preferences. Go to settings. Yeah, it will be in settings. Yeah. So let's go with the choice level scoring as of now. Just click on save and exit. So parallelly, they can review this particular question type. So maximum marks is 2, scored marks is 1. The correct answer they can see here, and the complexity level. Similarly, we have one more question type called as true or false. So wherein they can see only 2 options for this particular question. So something like this. Here you need to select Arabic language. Answer is should be true and false will be in Arabic converted by default or should be feeded over there. So manually we will have to feed that one. So you will have to select this particular option. Here you can see the option called as digital asset. Just click on this option. So here you can choose the option type, image, audio or video. I'll select image option. By default, it will select image option. Browse repository. In case if you have any image, automatically this will display. Otherwise, you will have to import. So click here to upload assets. Give the asset name and click on upload. So again, select this option. Click on OK. So here you can see the image. Similarly, you can add images for the options also. Then click on save and exit button. Preview the content. Here you can see the image like this. If we want to add the equation in the question, and the question is in Arabic, is that will affect the appearance of the question later? So again, that depends. But the only thing is you need to in case if the image is like a mathematical equation, if it is image, then you can upload, or else you can make use of this default images which is there in the item creation itself. So if we click on this one, we have mathematical equation option here. So this will support English. Yeah, you can continue now. Okay. So I'll just move on to test creation part. Before we create any test, we need to have blueprint for that one. So in قبل order ما to ننشئ يس قبل ما ننشئ الاختبار لازم اول شيء نشوف كيف طريقة الاختبار اللي هو البلو برنت.
البلو برنت هنا في النظام هنا يعتمد انت كيف حتاخذ الاسئله من البنوك، من البنك اللي عندك. يعني مثلا عندك الوحده الاولى، الوحده الثانيه، الوحده الثالثه، هذه لازم انت تكون عارف بتاخذ من الوحده الاولى كم سؤال مثلا متعدد وكم سؤال صح وخطا. بتكون عندك اصلا انت مفرغها في ورقه خارجيه بيكون الافضل، عشان اول ما تيجي تسوي البلو برنت ما بياخذ منك وقت، على طول تقدر تختار الاسئله وتعرف عددها وكل شيء. Yes, continue please. Sorry. Okay. So again, they will have to click on explore. So here they'll get option called as manage blueprint. Click on this option. I'll create one repository here. Give the repository name. Click on save. Then go for add option. So that is the repository name. This is the blueprint name. ممكن نسميه بنفس الكود، نفس حق الاختبار. مثلا عندنا BCBA 101 اللي هو نقول هذا حق الميد ترم داش M1 مثلا. So again, click on this topic tab. So here you can see the different fields. So topic is nothing but item repository. You will have to click on this particular folder. So here they can see the folder structure, which is there in the item authoring. So they can select the repository. So here we have 12 items. So click on this. And we have condition type also. If they need only MCQ question, they can select only MCQ. If they need only MRS, they can select MRS. Also, we have complexity level, easy, moderate, medium, difficult. So in case if you are configuring any of these options, you need to have sufficient number of items in that particular repository. Otherwise, this will not work. In case if you don't want to have any kind of condition, then directly go for this option. Just mention number of item is required for this particular topic is 5. So let's say in that repository I have 12 items. Out of 12, I'll be taking only 5 questions. Similarly, you can add multiple topics. I'll take one more repository. I'll mention 2. So likewise, you can have multiple repositories. هذه واضحة. أتوقع إنه الآن خلاص واضحة عندنا كيف نقدر نختار الأسئلة من جميع بنك الأسئلة اللي عندنا من الفولدرات، الفصل الأول، الفصل الثاني، صح وخطأ أو متعدد الاختيارات على حسب التصنيف اللي أنت مصنفه في نفس بنك الأسئلة. فترجع تيجي تقول له أنت خذ من الوحدة الأولى من متعدد الخيارات سؤالين، وبعدين نرجع نضيف ثاني مرة من الوحدة الأولى اللي هو صح وخطأ خذ 3 أسئلة، وهلم جرة. هنا بنبني اللي هو الاختبار، بس إنه يعني بنبني نفس الاختبار من هنا. الأسئلة كيف بتجينا في الاختبار للطالب. Yes. Okay. Then click on save button. So we have created a blueprint now. So status should be like in case if it is in review mode, means like we are yet to review this particular blueprint. You need to click on this review link to make it active. لو ما ضغطنا على الريفيو هنا البلو برنت لما نيجي نسوي الاختبار في النهاية نعد الاختبار ما حيظهر معنا. لازم نضغط على الريفيو عشان يعطينا ابروف هنا. Yes. So if you click on this option, there is the option called as view. So here you can see the complete details, like required item is 5, available is 12. Similarly, we have taken one more repository. Required is 2, total available is 4. So once you're done with the blueprint creation, just go back to home page. There's an option called as test authoring under explore button. Just click on test authoring. Create some repository.
all the time repository creation is not mandatory. So you can like accommodate as per your requirement. هنا عشان نكون يعني منظمين أكثر ونمشي على خطوات كلنا منسقة، نحطها نفسها تحت الفولدر الأول، نبدأ ننشئ الاختبارات، ما يحتاج ننشئ فولدر ثاني بنفس النظام اللي كنا شغالين عليه على question mark. بالنسبة للأعضاء الجدد عندنا في question mark كان أول عندنا ميد ترم أول، ميد ترم ثاني، ونهاية. الآن عندنا ميد ترم عفوا اللي هو الميد ترم فقط، والنهاية الفاينل. حنكتب رمز الاختبار هنا على طول إذا جينا ننشئ الاختبار بدون ما نسوي اللي هو شو اسمه فولدر. هنكتب رمز الاختبار بعدين داش او اندرسكور اللي تحبوه. انا بفضل ان نستخدم الداش هنا وبعدين نكتب ام بعده لو كان بس ما عندنا الا ميد ترم واحد، وبعدين الثاني نسوي الاختبار الثاني اللي هو رمز الماده مع الرقم حقه داش بعدين اف عشان يبين لي ان هذا الفاينل وهذا الميد ترم عشان يريحنا بعدين وقت الجدول في الاختبارات. يس. So now go for create. So now we are creating assessment. To create assessment, click on assessment and click on that create button. هنا يستحسن ان نغير الاسسمنت كود، نكتب اسم اللي هو اسم الاختبار، الرمز حق الاختبار اللي هو مثلا بي سي بي اي 101 بعدين داش ام. خلاص هذا يبين لي انه عندنا موجود هنا الكود نفسه حق الاختبار. وبعدين في الاسسمنت نيم نكتب اسم الاختبار بالعربي، نكتب اسم الاختبار مثلا اللي هو مقدمة في الإدارة بعدين داش بعدين نصفي مثلا عشان يبين معنا خلاص هنا حتى يظهر للطالب كمان مستقبلا لما نجدول يظهر للطالب اسم الاختبار بالعربي. Yes. Okay. So here we need to pass the assessment name. So in the assessment model, we have to select summative. Summative is nothing but it's a final exam. So that is the name which we have given. So when it comes to Arabic, you can see like translation, you can see the Arabic name there. So here we have to select, do you want to pick items from blueprint? Select this option, yes. So automatically by default sections will come. Click on next button. And here we have option called as section configuration. Pass the section name. By default, application will show you section A and number of items or blueprint. Since we are selecting blueprint, automatically blueprint will be selected. And in the selection mode, we have to select random. And below this, you will get one option called as common item for all users. You have to select no. So no means every time the application will pick random questions for all the users. So in case if it is yes, the same question will be repeated among all the users. So now I will select no option. I click on save button. Here we have to select blueprint. Just now we have created on blueprint, right? Just click on this button. So automatically this will take you to the blueprint repository. Select this blueprint. Again select this select button. So here you can see the data. So required item is 5, available is 12. Again from second topic required is 2, available is 4. Then move on to next tab, that is select item. So automatically, randomly, this will pick the questions from the respective repository. So total questions required for this particular test is 7. So messages are nothing but so before they start any exam, so each student will be given some kind of instruction. You can pass the Arabic instruction here. Similarly, after completion of the exam, the ending instruction will come here. Yeah. هنا لازم نعبيها هنا. Can you go back please? Yeah. هنا اللي هو التعليمات حقت الاختبار. إذا عندك أنت إنه ممكن تكتب تعليمات خاصة إذا كان الاختبار بالعربي في البداية لازم نكتب التعليمات بالعربي. نقول للطالب عاد التوجيهات اللي حسب الكلية عندكم أو أي شيء، مثلا ممنوع استخدام الآلة الحاسبة. ممكن نوضح للطالب عدد الأسئلة اللي موجودة في الاختبار. ممكن نقول له عدد عفوا وقت الاختبار كم.
التعليمات اللي خاصة عندكم بالكلية نثبتها هنا عندنا موجودة وخلاص حيصير نضيفها في الاختبار هنا. End of assessment هذه دائما نفضل ان نكتب فيها انتهى الاختبار او اي شيء يشير للطالب انه انتهى الاختبار. خلاص الاختبار عندك هنا الحين انتهى، يبين للطالب انه تم ارسال الاختبار للنظام بنجاح. Yes. Okay. So next is grade. So here we have set 35 as passing grade. If you want, you can change this particular option. You can set to 50 or 60 as per your requirement. So next tab is preference. So here we can see so many options like bookmark is required or not, enable buzzer before 1 minute, allow students to view submit button at last. Also, you can set the percentage. Let's say while taking test, like you can set the time for let's say 1 hour is the exam time. So allow student to view the submit button at last. The thing is like they need to reach the last question to see the submit button. So this is the condition for this one. So next also we can specify the percentage. So let's say 1 hour is the exam. After 30 minutes, they can see the submit button. So likewise, you can set the condition. So this is the item panel. Item panel is nothing but bottom, they can see the numbers. Let's say if you have 100 questions, they can see the numbers from 1 to 100 at the bottom of the panel. And next we have this option, all the items should be answered. We are making it mandatory that every student should answer all the questions. So in that case, you can select this option. Or you can go ahead with these two options, allow skipping the items, allow backward navigation. So it is as per your requirement, you can change it. So don't combine all three options. Either you need to go with the first option, that is this one, or these two. So post assessment actions, in case if you want to showcase like their score after completion of the exam, you can select this option along with the score and without score. So both the options are there. In case if you don't want to show anything, in that case, you just uncheck it. And this is lockdown test player. Lockdown is nothing but like the screen will be locked. So until they submit the exam. Yeah, can you let me explain here? Yeah, sure. Oh, thank you. الآن عندنا خيارات هنا ضروري نتبع. جميع المنسقين لازم يختاروا نفس الاختيارات اللي حنحددها الآن، لأنه عشان خلاص نمشي على ستاندر معين تمشي الجامعة عليه، بحيث إنه ما يكون في عندنا يعني اختلاف بين الاختبارات. ممكن نختار allow bookmark in the test. هذا الطالب يقدر يحط علامة على مثلا على السؤال اللي ما جاوبه ويرجع له بعدين من النافيجيتور من تحت. وهذا الانيبل بزر اللي هو ممكن يعطي الطالب تنبيه، ممكن نخليه 5 دقائق قبل ما ينتهي الاختبار، 5 دقائق يعطي الطالب تنبيه انه باقي لك 5 دقائق وينتهي الاختبار. allow students to view submit. يا ليت يا انكم بعدين ترجعوا للتسجيل، يا انه انتم تكتبوها في ورقه عندكم هذه عشان تحطوا نفس الخيارات اللي احنا بنختارها الان. هذه allow students to view submit button at the last. هذا ما هو ضروري نسوي لها. enable item panel، هذا كويس انه الطالب بيبين معاه بيقدر يتنقل بين الاسئله، بحيث انه اذا سوى على اي واحده بوك مارك يقدر يرجع لها في اي وقت. enable review question. I think it's important to make the يعني اتوقع انه هذا ضروري انه نخلي الطالب يرجع يقدر يراجع على الاسئله حقته قبل ما يسوي الاختبار حقه. ممكن نحط الايتم شافلينج برضو، هذا بيخلط الاسئله بحيث انه لو جاء الطالبين جنب بعض نفس الاسئله بيسوي لها خلط هو اصلا، فكل ما بياخذ سؤال بيرجع يسوي خلط، او مثلا بيجي سؤال عند طالب والسؤال عند طالب ثاني ممكن يسوي له خلط. في اليمين الاسسمنت رول برضو هنا لازم نحط له all items should be answered. لازم هذه ضروريه، لانه بعض الاحيان الطالب يجي يقول لك انا سويت سبميت باقي ما حليت كل الاسئله. هذه مشكله دائما تواجهنا في الاختبارات.
فكذا خلاص نحطها. إذا جاء الطالب يسوي سبميت بيعطيه تنبيه النظام إنه أنت ما جاوبت على كل الأسئلة، لازم تجاوب على كل الأسئلة قبل ما تجاوب. ونسوي انشيك بوكس للاثنين اللي بعده allow skipping and allow backward. يعني خلاص الطالب يقدر يسوي backward navigation عادي، ما في أي مشكلة. برضو تحت كان سكرول داون بليز. Yes. تحت عندنا هنا في البوست اسسمنت اكشن، هذه نخليها انسلكتد، ما نبغى الطالب لا تظهر له الدرجه ولا تظهر له اللي شو اسمه الريفيو انه انت جاوبت خطا او جاوبت صح على السؤال المعين، بحيث انه تضمن سريه الاسئله وانه ما تتسرب الاسئله تبع بنوك الاسئله مع اجاباتها. في الاذر اللوك داون براوزر هذا ضروري انه يكون تشيك، لازم يكون محدد اللي هو اللوك داون براوزر هذا، لانه الطالب اذا ما حطينا له هذا ممكن الطالب يدخل يتصفح الانترنت يبحث عن الاجوبه حقت الاسئله من الانترنت ويرجع يحل. لكن لما نحط هذا الخيار بيسوي له فريز لنفس الشاشه، بيثبت الشاشه، ما يقدر يخرج الطالب من الاختبار حتى يخلص الاختبار. في حاجه ضروريه اللي هو التايم ريكوايرد، معليش this is the important thing يعني. لازم نضغط على اللي هو زمن الاختبار كم. ننتبه في اليسار بالساعة وفي اليمين بالدقيقة. في اليسار بالساعة في اليمين بالدقيقة، لازم ننتبه. لو عندنا مثلا 60 دقيقة بنحط ساعة، لو أقل من 60 دقيقة بنختار الدقائق معاها. هذه ضروري اللي هو وقت أو زمن الاختبار. طبعا إن شاء الله أول ما ننشأ أول اختبار حسوي مراجعة مع الجميع كلهم عشان نتأكد أن الإعدادات كلها صحيحة بإذن الله. Then click on finish button. So here you can see the created assessment. If you click on details, so here you will get the detailed information. What is the assessment name, number of questions, set name and assessment name both are same. So click on preview. So here you can see the student side preview. As an admin, you can see the student side data. Like the instruction will be given for the student. So this is the question rendering page. So this is the panel. معلش بس كنت بدي أسأل، هذه الصفحة السابقة هي الصفحة اللي لو بدي أحط ورقة قوانين للطلاب وزي كده عشان تجيهم دائما هناك أحطها؟ هي بس هذه بتظهر للطالب مرة واحدة. طب ممكن نعرف كيف لو بدي أسوي ورقة يقدر يرجع لها دائما؟ طيب هذه حنناقشها بعد الدورة، نجلس مع الشركة نشوف إذا قدرنا نحط لها مثلا نحطها كسؤال في البداية بدون درجة، بتصير تظهر للطالب على طول يقدر يسوي لها نافيجيت يرجع لها مثلا. يعني نخلي الأسئلة مثلا 8 7 عليها درجات والسؤال الأول بدون درجة. تمام. بس هذا لازم نختار السؤال نفس السؤال اللي موجود فيه القوانين. هذه بسيطة ممكن نشرحها يعني عادي بسيطة. أوكي. بس التعليمات ما حتظهر للطالب إلا مرة واحدة فقط أول ما يشغل الاختبار. طيب شكرا لك. Yes. Okay. So this is how the questions are presented for the end user. End user is nothing but student. They can navigate to each and every question. So this one is the seeking bar. Also, we have the font magnifier. So, and the duration is set for this particular exam. Also, the assessment information. So, is there anything else you want to know in this page? طبعا هذه الصفحة بتظهر للطالب بس إنه أنت تقدر تسوي له مراجعة أنت أستاذ المقرر، وتقدر تراجع كل الأسئلة قبل ما تبلغنا إنه الاختبار خلاص تم نشره على النظام. So once the assessment creation is done, like JEDA management will take care of scheduling part. They will schedule this particular exam on a particular date. So those information will be shared by the JEDA team itself. So once the scheduling is done, the student will come and take the exam. Once the exams are over, as a teacher, you can see your own own college students report. In order to see report, again, you will have to click on explore. So here you'll get option called as reports.
So don't worry about this name at this point in time. Just select the date range. Let's say if you are conducting exam on coming Sunday. So once the exams are over, you can select that particular date. Also, we have filter called as search type. So based on this condition, you can see the reports. So here we have some dummy exams. So I have selected all the exams, then click on view report. So in this page, you can see all the information. So what is the test name? What is the schedule name? What is the username? First name, last name, test taken on, number of attempts, total questions, items attempted, items not attempted, correct, wrong, score, percentage, and grade, and time spent. So here you'll get all the information. If you click on this particular user link, so you'll get detailed information. هذه الصفحة بتسمح للأستاذ المادة إنه يراجع الإجابات حقت الطالب هنا، أو أسئلة الورقة حقت الطالب، ورقة الإجابات. يعني بعض الأحيان بيجي طالب يقول أنا حليت كويس وأراجع الورقة، طبعا هذه ما بنتيحها لأي أحد، بتكون عند عضو المنسق، عضو هيئة التدريس، هو المسؤول مسؤولية تامة عنها، وما يتم عرضها لأي أحد نهائيا. هو يطلع عليها ويفيد إنه الإجابات كلها صحيحة، ويبلغ عضو هيئة التدريس اللي موجود في الكلية. لكن لا يتم مشاركة الورقة هذه بحيث إنه الأسئلة لا تتسرب، وبنوك الأسئلة لا تطلع. غير كذا الطالب إذا طلب إنه يراجع ورقة الأسئلة حقته، هذه لها بروسيجر معين. يعني الأغلب منكم يعرفوا في الكليات لازم يقدم طلب ويوافق عليه وكيل الكلية أتوقع، أو عميد الكلية عنده. الآن هذه بس بيعرض البيانات على النظام. الآن تقدر تستخرج الدرجات من هنا، من export. لو ضغطنا على export, just click on this export option, and here you select a format type, select Excel, click on export. حتظهر عندنا هنا اللي هو اسم الاختبار واسم الجدول واليوزر نيم حق الطالب والفيرست نيم واللاست نيم، وبيعطيك كل شيء. طبعا هذا حنسوي له كستمايز الان، حنضيف كمان عليه الجروب بحيث انه عضو هيئة التدريس المنسق يقدر يفلتر بالجروب ويرسل له كل شعبة الدرجات الخاصة فيها. برضه يقدر يفلتر من فوق وينزل كل شعبة لحالها. برضه إذا ما يبغى ينزلها كلها في الإكسل، يقدر ينزل كل شعبة لحالها من الفلتر فوق.